Bienvenue tout le monde à notre webinaire de français sur Lingopie. There are more people joining. Thank you everybody for being here very punctual. As every month, we are having this free webinar to learn grammar French with audio visual content. Bienvenue à tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? What we are going to do today? We are going to share with you some minutes of one of our shows from our French TV, right? And we are going to learn with our teacher that I'm going to introduce in some minutes. So for everybody, for you to know, we are going to start having a presentation between all of us as we are going to share this webinar. Then we are going to discuss some general questions. We are going to watch some minutes of our show. After that, as every webinar, we're going to share cultural facts about French language or French culture. We are going to have our grammar lesson, and at the end, useful information how to take the most of Lingopie and frequent questions at the end of the webinar. This is our agenda aujourd'hui, today. Donc, pour commencer, on va faire la présentation. Donc, s'il vous plaît, écrivez dans le chat pour pratiquer votre écriture d'où vous vous connectez et quel show ou film vous regardez actuellement sur Lingopie. Just in case, as this is for all levels, if you are a beginner, I'm going to also be speaking in English. So please write in the chat where you are connecting from and what show you are currently watching on Lingopie. We would like to know what shows are your favorite ones, what are the most chosen. Also, we are going to give you some tips, what show you can start with. And if this is your first time with Lingopie, please write on the chat, this is my first time, I'm new, I don't know how to watch a series on Lingopie, so we are going to explain you that later. Donc, je suis Elisabeth, et bonjour tout le monde, encore une autre fois. Et avec nous, on a notre prof. Je vais être votre host, mais aujourd'hui, notre prof, c'est qui? C'est qui notre prof? Salut tout le monde, voilà, c'est moi Roxy. Donc, Roxy, c'est notre prof aujourd'hui. Et here, bienvenue, Kavita, completely new. Amta, this is my first time. Great, great. So for all the people that are having your first time, this is a great start. On this webinar, we are going to learn a lot of things. French grammar, we are going to enjoy some minutes of a show that if you haven't watched it yet, you can finish watching it at the end of the webinar. We are going to explain you how. And also, we are going to learn a lot of cultural facts, a lot of interesting things. Donc, bienvenue, Rachnesh. I hope I'm pronouncing well your name, I'm sorry. Rachnesh, bienvenue. Donc, je suis le Pakistanais. J'habite à Nancy, France. C'est moi, première fois aussi. Donc, très international, cette webinaire. Hein? J'adore. Bonjour, Anna. Sodienne, très bien, très international. J'adore, j'adore. Beaucoup de personnes qui vous apprendre le français. Je viens des États-Unis, Dan, bienvenue. Je n'ai pas Lingopie, mais je regarde les vidéos sur YouTube. Super, super, d'accord. Alors, James, bonjour à tous. J'habite à Miami, c'est ma première fois. Bienvenue. Hannah, bonjour aussi. Super, super. Donc, on a un très bon groupe avec beaucoup d'énergie. Hein? C'est ça, c'est ça. Avec de l'énergie, on va profiter de cette webinaire. Lorena, je suis américaine. Super, Lorena, bienvenue aussi. Quelqu'un autre? Any of you is watching any show or not? Roxy, quel show tu peux nous recommander sur les catalogues de Lingopie? Moi, je suis en train de regarder Geronimo Stilton. C'est un cartoon, c'est très bon. C'est à propos d'un journaliste qui a des cas et il doit découvrir ce qui se passe. Oui, Geronimo Stilton, voilà. Exactement, Geronimo Stilton, on vous recommande regarder ça. It's a cartoon, but although it's a cartoon, it's for all ages. It's really interesting, and also the vocabulary that you're going to learn in that show, it's very, very useful, very, very French. On vous recommande très, regarder cette série. Donc, Bonnie, j'habite à Chicago, première fois aussi. We have a lot of new students today. That's great, that's great. Alors, Daniel, I have my audio off.
but don't worry, you can write on the chat. You can use the chat to participate. Daniel, pas de souci. Sébastiano, première fois, je suis italien. Très bien, notre nationalité. Très bien, j'adore. J'adore cette groupe. Je suis sûre qu'on va avoir un très bon webinaire aujourd'hui. Alors, donc, question générale, general questions. Je parle avec l'accent français quand je parle anglais. Alors, so more people are joining. So welcome everybody that have just joined to this webinar. You can answer in the chat, right? So you can practice writing your French in the chat, or you can answer in English if you are completely beginner. Donc, question 1. Quel est le nom du court-métrage nous allons parler aujourd'hui? Quelqu'un se souvient? Somebody remembers what's the name of the show that we're going to talk about today? Somebody read that, maybe on the description, maybe somebody watched it. Alors, bonjour Ronaldo et bienvenue aussi à cette groupe très international. Très bien, Rana, très bien. What if he was? What if he was? Si elle était, c'est le nom de les courts-métrages d'aujourd'hui. That's the name of the short movie that we are going to talk today and watch some minutes together. Question 2. Vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu? Have you seen it already? Practice your French writing, choosing any of these two options. Oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Alors, on va voir dans les chats qui a vu les courts-métrages, qui n'a pas vu les courts-métrages. Alors, Anna, non. Kavita, non. Non, encore. Donc, c'est des show. It's a new show for everybody, I think. Great. You're going to learn many. Pourquoi il écrit? Alors, très bien. Alors, jamais vu féminin. Très bien, super. Donc, non. Nobody watched it. Okay, good. So it's completely new for everybody. Numéro 3. Qu'est-ce que tu voulais être quand t'étais jeune? Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais jeune? Ça veut dire, what did you want to be, right? When you were young. After we watch these minutes of the show, we are going to understand why we're asking you this. You can write on the chat. Welcome again to all the people that have just joined. Quand j'étais plus jeune, je voulais être profession. Quand j'étais plus jeune, je voulais être une danseuse, dit Kavita. Une danseuse. Très bien. Alors, c'est très joli ça. Médecin, je voulais être médecin. Alors, quelqu'un d'autre? Artiste, pédiatre. Très bien. Médecin aussi. Beaucoup de personnes qui voulaient être médecin quand t'es petit. Je voulais être un ingénieur. Alors, très bien. Super. Quelqu'un d'autre qui voudrait essayer d'écrire dans les chats? Journaliste. On a aussi journaliste. Alors, super. Alors, donc, on a des différentes professions là. J'espère que vous avez devenu ça. Sinon, vous imaginez cette vie et profitez du film qui parlait de ça. Donc, que savez-vous du court-métrage? Que savez-vous du court-métrage? Vous savez de quoi c'est l'histoire? Quelqu'un sait quelque chose? Any of you know something about the synopsis of this short movie? If you know, you can write it on the chat. If no, we are going to share it with you. So, synopsis. On his way to the clinic where his wife is about to give birth, Noam sees his future get real, right? So this is the context of the movie. We're going to watch just 2 or 3 minutes, and you must know that he was on the way to the clinic, okay, where his wife is about to give birth.
but the synopsis is in English. Roxy, comment on peut dire ça en français? Le mec, il était en route pour aller à la clinique parce que sa femme allait avoir un bébé. Et tout à coup, Noah, il voit son futur déjà qui devient réel dans la voiture. Exactement, c'est ça. Donc, on va maintenant regarder les shows. It's time to watch. As I told you before, especially for the new ones that have arrived, we're going to watch just 3 minutes of the show. And after that, we're going to continue with our agenda. Okay, I'm going to share my screen. Just give me a second. Okay, here it is. Alors, 3, 2, 1, action. Je vais être papa. Je vais être papa. Je vais être papa. Wouh! Je vais être papa. Wouh! Je vais être papa. T'inquiète pas, papa, je le serai jamais. Mais t'es qui toi, bordel? Papa, Pourquoi tu m'appelles papa? Et enlève-moi ta main d'ici, là. sympa l'accueil. Mais t'es qui? Je peux savoir? Ben, ton fils. Enfin, ton futur fils. C'est pas possible, tu peux pas être là, t'es même pas encore né. Ouais, ça c'est vrai. Et vu que t'es déjà en train de tout planifier avant ma naissance, j'ai décidé de venir. Pour arrêter ton délire, là. Ça y est, je crois que je suis en train de rayer du casque. Mon délire. Attends, mais c'est toi le délire. Je suis en train de parler avec mon fils qui est même pas encore né. Ouais, bah ça peut arriver. Attends, c'est quand même la classe, ça pas, non? Et puis, tant qu'on parle de mon avenir, moi je me verrais bien dans un groupe de rock. Ouais, c'est ça, ouais. Puis quoi encore? Bah, avoir des milliers de fans, des filles à ses pieds, et kiffer un max. Mais c'est pas un métier, ça. J'ai pas mis au monde un enfant pour qu'il se retrouve à kiffer un max avec plein de filles à ses pieds, je sais pas quoi, là. Ah, parce que tu crois que ça se passe comme ça, dehors? Bah, tu vois, tu vas sortir du ventre de ta mère, tu vas être vite déçu, moi, je te le dis. Ok, donc en gros, tu vas être le père relou, rétro, avec des principes dépassés, quoi. Eh bah ouais. Tu vas faire de longues études pour avoir un bon boulot. Parce que là, c'est cool, hein. T'es dans le ventre de ta mère, tu flottes, tu t'amuses avec ton cordon ombilical, c'est génial. Hein. Mais dehors, c'est pas comme ça. Hein. Papa, ça va. Mais c'est la crise! Et ton groupe de rock? Ça n'a rien à voir. Je voulais pas en faire mon métier. Bon, ok. Pas de groupe de rock. Dans ce cas, acteur. De quoi? Mais c'est pire! Mais tu veux finir toute ta vie au chômage? Et toi? Tu voulais faire quoi à mon âge? Alors, on s'arrête là. Donc, that was the question that you already answered, right? If this character was asking you that, you have just answered that on the chat. So in this movie, instead of the young person thinking of its future, is the father thinking of all the possibilities of what his son that's going to born is going to be, right? So it's a very, very nice movie to watch on Lingopie. So we highly recommend you finishing watching it on your home after our webinar. As we have many, many new people, I'm going to take just 1 minute to explain you some very useful features that we have on Lingopie for your language learning experience, yeah, language learning. So remember that you can take Toggle full frame or this option to have like also the script on the side. It depends on you how you prefer it. A very, very necessary and useful feature is the speed feature. Now you have just watched it in full speed. But if you're a beginner, don't be shy or changing the speed to be able to listen and practice your listening comprehension and your reading comprehension with our subtitles. Also, you can loop a sentence and practice your comprehension. Also, remember that you can record yourself saying it, yeah, and have a feedback of how you need to, sorry, this is to listen, how you need to speak it, to say it, and this you can pronounce the sentence and have a feedback of your pronunciation. Also, you have our grammar coach, yeah, that can give you some extra grammar information.
And remember that our subtitles, you can choose them. I will go back, right? So you can choose with French, without French, with English, without English, right? Double subtitles, one subtitle. But the most important is that just mousing the French subtitle, even when it's on play, right? You will have an instant translation. Tu voulais faire quoi à right? mon âge? Remember that if you click on the word, À mon âge. you will have more information, grammar information to check. And the best part that this will be automatically saved on your personal list. So with this personal list later, you can practice and reinforce your new vocabulary with our games, flashcards, and pop quizzes. This is just a general information about the platform. And also remember that you can go directly to the previous caption or the next caption, okay? Having said that, let's continue with our presentation. Good. Donc, cultural fact. Saviez-vous qu'il existe en France une tradition appelée la galette des rois? Alors, j'espère vous lire dans le chat. OK? I hope to read it on your chat. Oui, je le savais. Non, je ne le savais pas. Did you know that there is a tradition in France called the cake of the kings? That actually is the equivalent in English to the 12th night pancake. Did you know that or not? Let us know on the chat. Oui, non, oui. J'étais journaliste gastronomique. Wow! Donc, on a une spécialiste là. Très, très bien. Oui, je le fais. Super. Non, OK. On a des personnes qui oui, personnes qui non. Alors, on va ajouter des informations culturelles. Roxy, tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi je connaissais, mais j'ai jamais goûté encore. Ah ah, Non. ouais. C'est comme moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? La galette des rois est une tradition bien aimée en France, célébrée chaque année le 6 de janvier lors de l'épiphanie. Cette galette composée de pâtes feuilletées et de crème d'amande cache une fève à l'intérieur. Celui qui trouve la fève dans sa part devient le roi ou la reine de la journée et reçoit souvent une couronne en papier. C'est un moment joyeux et festif, particulièrement apprécié pour les enfants qui attendaient avec impatience de découvrir qui sera couronné. Alors, donc, just in case if here we have beginners, the celebration of La Galette des Rois is a beloved tradition in France observed each year on January 6th during the Epiphany, right? Maybe I have an English equivalent of this tradition. This cake, made of puff pastry and almond cream, hides a figurine called the fève inside. Whoever finds the fève in their slides becomes the king or the queen for the day and often receive a paper crown. It's a joyful and festive moment, especially cherished by children who eagerly anticipate discovering who will be crowned. Okay? Très bien. J'étais la reine. Encore, on a la reine qui était la reine de cette fête. Super. So we have already experienced people with this tradition. Great, great. Alors, on va commencer maintenant notre leçon de grammaire. We are about to start our grammar lesson. So welcome again for the people that have just joined. And remember that as we are in this Zoom program, you have the option to raise your hand to participate on the exercises. How you raise your hand? You should look for the menu that usually is on the bottom. You can move it on the upper part or bottom. And where it says reactions, if you click on reaction, you have the bottom of raise hand. Okay, there are some people trying, that's perfect. If you don't find this bottom, look for the three dots and look for reactions raise hand, okay, for you to know, in order that in the next minute you can participate on our exercises with our teacher Roxy. Donc, Roxy, on y va, let's go. Ok, on y va. Aujourd'hui, on va apprendre un peu sur le futur proche et le futur simple. Quelle est la différence? Le futur proche est un temps particulier du mode indicatif qui exprime une action ou un état qui se produira dans un futur très rapproché. C'est un temps utilisé essentiellement dans le langage parlé. Quand on utilise le futur proche
pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent. Par exemple, je vais prendre mon train dans 5 minutes. Ça serait immediate future in English. On conjugue le verbe aller au présent de l'indicatif auquel on ajoute l'infinitif du verbe à conjuguer. Exemple, je vais manger mon goûter. Il va prendre son bain. Nous allons rentrer en début d'après-midi. Alors, on va voir le verbe partir au futur proche. On a l'auxiliaire comme auxiliaire aller. Je vais partir, tu vas partir, il, elle va partir, nous allons partir, vous allez partir, ils, elles vont partir. Et puis, pour les verbes pronominaux, on a l'exemple avec le verbe se lever. C'est un verbe pronominal. Alors, je vais dire, je vais me lever, nous allons nous lever et ils, elles vont se lever. Alors, je vais utiliser le futur proche pour des actions qui vont se passer bientôt. OK, voilà. Prochaine. Merci. Maintenant, le futur simple. Le futur simple exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard. Elle n'a pas encore eu lieu au moment où nous nous exprimons. Exemple, la semaine prochaine, nous partirons en vacances. Les terminaisons du futur simple de l'indicatif sont les mêmes pour tous les verbes. RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. On a un exemple avec les 3 groupes de verbes. Premier groupe, le verbe aimer, j'aimerais. Deuxième groupe, le verbe finir, tu finiras. Et mettre, troisième groupe, il mettra. Alors, il y a quelques remarques. Par exemple, exactement, DCRN qui demande si futur proche, near term future. Exactement. Des remarques. Les verbes en ELE ou ET doublent leur consonne ou prennent un accent. Par exemple, appeler avec ELE, c'est j'appellerai avec double L. Verbe acheter qui finit en ET aura un accent, j'achèterai. Et attention, on a les verbes être et avoir qui sont très irréguliers pour le futur simple. Je serai ou j'aurai. Après, il y a une autre petite remarque. Les verbes en y changent le l'y par i. Par exemple, le verbe essuyer, ça serait j'essuierai. Alors, futur proche pour les actions proches. That's the immediate future for very near actions or things I have planned. Futur simple, that is will, simple future, c'est pour des actions qui vont se passer après plus tard, for actions later in the future. OK. Voilà, alors on a un petit exercice, juste un petit exercice. Vous devez compléter les phrases avec le ton qui convient. You have to fill in the sentences with the tense that is correct for each case. Remember, futur proche pour des actions qui vont se passer très vite, maintenant presque. Et le futur simple sur cet exercice, des actions qui vont se passer plus tard. Alors, vous avez 5 minutes pour faire l'exercice. You have 5 minutes to do this exercise. You can write down on a paper or in the chat. Chat. We are going to correct all together in 5 minutes. You can do it with.
if you have any doubt about vocabulary, you can ask, okay, during the exercise. Just in case, if you want to write your answers on the chat, try to don't send the message until we correct it, okay? To don't influence on your classmates' answers. Thank you. Welcome, Tara, that have just joined this. We have started already our webinar when we're doing our exercise. If you want, you can try to complete the sentences. Je peux voir de bonnes réponses sur le chat. C'est cool. Super. C'est super. Bon, 30 secondes. 30 seconds. Joli le chat. Très joli. Bien. Ok, je crois qu'on pourrait commencer. Alors, on va corriger. Ok, numéro 1. Qui voudrait lire numéro 1? La phrase numéro 1. Who would like to read number 1? Abigail. Et je pense que la réponse est passée. Est-ce que tu pourrais lire la phrase? Can you read the sentence, please? The complete sentence? Et la phrase est dans quelques instants, les banquiers passaient la ligne d'arrivée. Ok, une autre option? Quelqu'un d'autre? Anyone else who would like to try? This one, Rana. number 1?
OK. Et je suis désolée, ma français est basique. Je suis désolée. Pas de OK. souci, pas de Pas de souci. Don't worry, souci. Abigail. Our exercises are to put on practice, taking account that we are missing future tense on your answer, right? So we are practicing future tense. Take that in account and listen another option. This is a learning process. Rana, Ah oui, dans quelques instants, le vainqueur va passer la ligne d'arrivée. Super, très bien. Va passer parce que c'est dans quelques instants. Hein? Dans quelques instants. OK, numéro 2. Numéro 2. Qui voudrait lire numéro 2? Who would like to read number alors, 2? on a Kavita. OK. La semaine prochaine, il visitera le nouveau musée à Paris. Super! La semaine prochaine, c'est plus tard. La semaine prochaine, il visitera le nouveau musée à Paris. Super. Numéro 3, qui voudrait lire? Seren, Seren. Ah, OK. oui, dans un moment, tu vas assister à la remise des médailles. Super! Très bien. Dans un moment, c'est très vite, hein? Dans un moment, c'est bientôt. OK. OK, super. Numéro 4, qui voudrait essayer? This is your moment to put on practice. Numéro 4. Everybody's learning here. This is not an exam, this is just an exercise. So don't be so shy. Just, this is the moment to put on practice. Any volunteers for reading? Oui. Done. Nous resterons 2 jours de plus dans ce charmant petit hôtel. Super! Nous resterons 2 jours de plus dans ce charmant petit hôtel. Merci, Dan. Merci. Numéro 5. Qui voudrait essayer numéro 5? Ah, Hanan? Hanan. Oui. Dans quelques minutes, vous allez vous reposer dans votre chambre. Très bien, j'adore la prononciation. Très bien, super. Dans quelques minutes, vous allez vous reposer dans votre chambre. Numéro 6. Seren. Ah oui, l'arbitre va donner le signal de la fin du match. Très bien, Sérène. Merci. Et numéro 7, qui voudrait? Abigail. Et je dis que Juliette et Camille préparaient le repas du soir. Pas tout à fait. Préparer, ça c'est infinitif. Alors, qui voudrait essayer? On avait Fatima. Oui, on D'abord. avait Fatima, oui. Jolie et Kamel vont préparer le repas du soir. Super, merci. Waouh, merci. Super. Bon, très bien l'exercice. Et une Et question, et oui, du soir, le repas et le dîner et pour le soir? exactement, c'est le dîner. Ouais, c'est le dîner. Exactement. Super, très bien. OK, on peut passer à la prochaine. Maintenant, on va voir quelques expressions qu'on a vues sur la vidéo. Hein? Alors, on a il faut arrêter ton délire là. Il faut arrêter ton délire là. Ça veut dire you have to stop your madness there. Qui fait un max? Qui fait un max? Ça veut dire enjoy as much as possible. Et je suis en train de rayer du casque. Je suis en train de rayer du casque. I'm going nuts. OK? Alors, est-ce que vous pouvez penser à une situation pour utiliser il faut arrêter ton délire là? Can you think of a situation in French or in English, if your French is not so good, to use this expression? Il faut arrêter ton délire là. Dans quelle situation? In what situation would you apply this? Abigail. Et je pense que la situation est le trafic et les voitures
Et, et si tu beaucoup de trafic, et tu peux dire cette phrase. Ah, ok. S'il y a quelqu'un qui conduit comme un malade, par exemple, qui conduit très mal, on peut dire il faut arrêter, hein? Ok, ok, ok. Quelqu'un d'autre voudrait essayer? Somebody else would like to try? With il faut arrêter ton délire là. Oui. Claudia. On a Claudia. Ok. Elle est arrivée maintenant. Ok. Qui voudrait essayer? Alors, Dan et après Seren. Dan. Ok. Si que mon ami fait des bêtises, je peux dire que il faut arrêter ton délire là. Ah, ok, oui. C'est bien, c'est bien. Super, super. Ok. Seren. Peut-être il faut arrêter ton délire là si les deux personnes ne sont pas en accord. Ah, ne sont pas d'accord. Ne D'accord. sont pas d'accord. Ok, super, super. Ok, maintenant avec qui fait un max? De Daniel, oui, quand vous avez un parent dysfonctionnel aussi, il faut arrêter ce délire-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Merci. Merci pour ton exemple sur le chat. Qui fait un max? Enjoy as much as possible. Qui voudrait essayer? Qui fait un max? Alors, et d'abord était Seren. OK? Ah oui. Euh, je ne suis pas sûre. Peut-être quand on peut essayer un nouveau sport et on ne suis pas sûr de faire du sport. Mhm, OK. OK. On n'est pas sûr, mais on doit kiffer un max quand même. Hein? On doit Oui. profiter. OK, C'est comme super. un conseil, non? Il faut qu'il fasse un max. Mhm. Et Mhm, on a après Abigail. OK. Et je pense que tu peux dire cette phrase quand tu voyages à autre pays et ta famille, ton ami dire qu'il fait le max et pour les voyager. Et OK. Super, oui, quand on voyage, oui, quand on voyage, on doit kiffer un max, oui, 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 On a aussi ok, Rana, Dan et Hanan qui voudraient ok, partager cette expression. ouais. Alors, Rana. Ah oui, pour moi, je crois qu'on dit ça quand il y a lors d'une fête, qu'il faut kiffer un max, ou quand mes parents ne sont pas à la maison, faut aussi en Ok, profiter. ok, super, j'adore, oui, Mhm, Alors, Dan. oui, Je connais le mot kiffer, mais je n'ai pas connais l'expression kiffer max. Je vais utiliser l'expression beaucoup. C'est très bien. Si je ah, fais la ok, randonnée, je kiffe un max. ok, super, je kiffe un max, ok, oui. Uh-huh. Oui, je peux dire je kiffe ou je peux dire par exemple il te kiffe. Ça veut dire qu'il t'aime bien aussi, qu'il t'aime bien, il te kiffe. Ok, super. Suivante? Hanan. Par exemple, durant les vacances, on doit kiffer un max. Par exemple, sortir et visiter les amis, faire des choses qu'on aime. Oh oui, super Hanan, merci bien, merci. Ok, maintenant avec l'expression je suis en train de rayer du casque. Oh, je suis en train de rayer du casque. Qui voudrait essayer? D'abord, Abigail. Et je pense que tu peux dire quand tu as un concert d'un artiste et que toi aimes, tu peux dire je suis en train de rayer du casque. Euh, Ok, 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 on pourrait. C'est un peu extrême, mais on peut. Oui, oui, super. Une autre Seren. situation? Ok. Euh,
Oui, moi, peut-être j'ai un projet et mon projet est en retard et mon patron m'écrit, dépêchez-vous. Ok, ok, super, super. Alors, tu as cette pression, le projet qui est en retard, ton chef qu'il te demande et qu'il pousse pour cela. Alors, tu dis, bon, je suis en train de rayer du casque avec ce projet-là. Hein? Ok, super, On a super. deux encore, Kavita et après Dan. Ok. Quand je vais au travail dans le train, et il y a beaucoup de gens qui parlent avec beaucoup de bruit et il y a du musique et les conversations euh, et on ne peut pas penser. On n'a pas d'espace personnel. Mhm. Oui, c'est Ok. correct. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Et on dit, il y a de la musique. Hein? On Il y dit a toujours, il y a de la musique. de Ok, la musique. super. Merci. Dan, Il y a Ok. beaucoup de règles en français et, et beaucoup d'obsessions. Je suis en train de rayer du casque. C'est vrai. Je m'excuse. Oui, je m'excuse, c'est vrai. Ah, ah. On a des règles, mais beaucoup d'exceptions aussi. Je m'excuse. Mais bon, ça fait le français très amusant. c'est ça, c'est ça. C'est une aventure. Ok, ok. Voilà, voilà. Super. Super, super. Bon, merci bien d'avoir partagé la grammaire et les expressions avec moi. Merci, merci. Merci beaucoup, Roxy, d'avoir préparé cette leçon merveilleuse. Et on a adoré les expressions, les explications et aussi j'adorais toute la participation. Merci Aujourd'hui, on beaucoup avait à un vous. groupe très bon. Alors, on va continuer avec notre dernière part de cette webinaire. On n'a pas fini. We haven't finished yet, so you can stay 10 more minutes and to enjoy each part of this webinar. Our second and last cultural fact. Donc, je vais lire en français d'abord, and then I'm going to translate it in English just in case. Donc, pendant plusieurs siècles, le français a été la langue de la noblesse et de la cour en Angleterre. C'est pourquoi de nombreux termes liés à l'administration, la mode, la cuisine, les arts et la culture ont été adoptés du français pour l'aristocratie anglaise. That's why, although I think Dan was saying that, oh, there's so much rules in French, this is so hard. Okay, there are many words that actually you already know in English, and you just need to add some French pronunciation, no? So, apéritif, everybody knows, il faut dire apéritif. Et voilà, c'est déjà le français. To have aviation, il faut dire aviation. C'est ça, c'est le français. Ballet, Voilà. just add your best French pronunciation and an English word is going to be French. Les cabarets, la champagne. On a aussi chic, c'est très chic. Les clichés, Déjà clichés. vous? Cliché is a very French word that we use in many languages. Déjà vu, the word déjà Mhm. vu, exactement. So, déjà vu, ça veut dire, it literally means already seen, already seen, déjà vu. That's why we say déjà vu. L'élite, l'énergie, the energy, la galerie, the gallery, la gastronomie, gastronomy, l'héritage, L'apéritif? l'apéritif, oui. The literature, you say in English. La littérature, c'est français, c'est les mêmes mots, les massages, les menus. Donc, now you see that there are a lot of words that actually you already know because you are English speakers, most of you, and you just need to add the French accent. Donc, please, I already have some answers on the chat. Quel est votre mot préféré? What is your favorite word? On a déjà vu. J'aime ce mot beaucoup. Oui, moi aussi, déjà vu. Quel autre? What others are your favorite words? Write them on the chat. Chic. Cabaret. Oh là là, le cabaret. Ah, chic. Alors, quels Et, autres mots? et pour Abigail? moi, je peux dire que mon préféré et je pense que
les l'apéritif et, et la gastronomie. Pourquoi j'adore la cuisine française. Super, très bon super. réponse. Voilà, oui, voilà, c'est un mot très français que beaucoup de personnes adorent. Cliché. Rana, on a les mêmes mots en arabe. Quel mot? Et voilà? Quel mot? Dis-nous sur le chat. Cabaret. Ah, cabaret aussi dans l'arabe, c'est très intéressant. J'adore cette groupe Super. international qu'on a toujours sur Lingopie. C'est très intéressant. Super. Aussi apéro, oui. On peut dire apéro, Dan. Oui, c'est ça, l'apéro. Alors, so I'm going to continue from now in English, so it will be easy to understand this like more useful and technical information for all levels, right? So as most of you are new, we want to let you know all the possibilities that you have on Lingopie. We don't have only series and videos. We have much more than that, and especially for beginners, this can be very, very useful. So we also have our Lingopie community Discord forum, right? So how you can find this, we are going to share later some links to get here, but I'm going to share you also, I want to share my screen and show you how you can find all these on the platform, right? So I'm going to take just an extra second to share my screen here. Okay, voila. So this is how our Lingopie platform looks like, right? From a computer, right? And remember that also you have the app for smart phones. So this here is where you can find different shows, series, movies, right? Dramas, de la gastronomie française pour Abigail. We have also a recommendation for every week. We have beginner-friendly Merci videos for beaucoup. you to start with. You are welcome. And you have cartoons where you're going to find Geronimo Stilton. Please watch that show. It's amazing. We have a lot of shows that you can choose and interact as we have shown you before, right? With double subtitles, clickable subtitles, where you will save words. Then on the side menu, you have a lot of options. What are these options about? Here it says community, right? If you click here, Discord community, you will see this page, right? Where you can join the invitation and join our Discord channel. So if you are used to Discord, you can get in touch with other Lingopie users, practice your French. You can also take the, let's say, read about our new features, and etc., etc. You can choose here the French channel and be part of this channel. Okay, this is one thing, our Discord community. Then here where it says learn, right? We have review and practice. Remember that here you will find our flashcard, pop quizzes, and games with all the clickable words, right? For you to enrich your vocabulary and remember the new sentences and expression that you have seen on the shows. Then to practice your conversational skills, we have this. We're very, very proud of our group lessons, right? These group lessons, you don't need to wait until our next webinar to have something as you had today. Every day we are having our group lessons where you are invited to practice especially your speaking skills. For example, could you fill this form, hotel or inn? Are you Très bon pour superstitious? moi. Pratiquer Playtime, yeah. parler. That is, you are going to practice here. Hello, who is calling, to practice your conversations by phone, how to react in French by phone. Are you flirting? To talk about love, flirting. Say hi to other learners. If you are completely beginner and you're starting from zero, join this group lesson and you will find that some lessons has this beginner friendly tag. You can try your first group lesson completely for free, yeah? And you will get to know other fellow students and our great teachers. Then, if you are completely beginner or you prefer a tailored process, we have also that. You can just click where it says private lessons, right? And you can book your first
a private lesson with our teacher. This is also great, especially recommended for beginner friendly, but also for any person that want to have a tailored experience with a teacher that's going to follow your process, and your homework is going to watch an episode. So we based our lessons on our content, and you practice your vocabulary, your expressions, your grammar, your speaking skills, your reading comprehension, and all the skills that you need to speak and write as better as possible on French. Would you like to add something else, Roxy, about our private lessons and group lessons? Yeah, what I can say is the private lessons, the teachers are great, and you are going to have your private lessons always with the same teacher. So that teacher can check on your progress and can prepare exercises or things that you personally need to improve your French. We have, of course, a content, and we are going to follow the grammar vocabulary for each level, but also that teacher is going to prepare especially what you need. Exactly. So this is a great experience to combine our like TV catalog with this lesson experience. Also, remember that we have different catalogs. We have the TV catalog. Also, we have the music catalog that we have been sharing at the beginning, right? With the song Je vous de Sas, yeah, for those that have arrived very punctual. That was great to meet you. So this is another option of getting to know not only the French culture, only the French language, but also the French culture, right? Because you will listen what French people listen with our double subtitles, so you can choose any of our playlists. Besides, also I wanted to introduce you our Netflix selects. Now we have the best combo ever to learn a language with your favorite characters from the best Netflix shows. So take a look to our Netflix selects, take in account that you will need to have, of course, a Lingopie account and a Netflix account, and you will have the best of this combination, right? With all the features that we have on Lingopie with these Netflix selections, right? What else? Also take in account that we have the Lingopie blog, where you can find a lot of different articles with very useful information to learn any of our languages, because we have many languages in our catalog, and how to take the most by watching shows. Yeah, how I can take the most of the language with this method. So you can get subscribed to this blog and get the news on your mail. And don't forget that you can find us in all the social media, especially on YouTube. So if you want to take a look on the previous webinars, you can find the recorded webinars on our YouTube channel, Lingopie Talks. So just to sum up, remember that we have our forum, we have our private lessons and group lessons. Try your first group lesson completely for free. Also, we have our Lingopie blog, we have our music catalog, right? And all our social media. Also, if you follow us on Instagram, Facebook, you will be reading very funny things related to our languages. So I know that there are some questions, so this is the moment for you to make them. I have things Serena wrote me on the chat one, so I can answer you now, Serena. And if you have any question or any comment about Lingopie, this is the moment. So, Abigail. So I know that we have to pay for Lingopie. Do you know about any other website that maybe I can search for so that I can watch a French series so that I can practice my French? Because unfortunately, Lingopie, I have to like pay for it, and so I wanted to see, there was any other like website that kind of had like the similar kind of benefit that Lingopie has. Okay, I can talk you about Lingopie actually, because I don't know the details of other platforms. What I can tell you is that on Lingopie you have a lot of different like programs, discounts, and also it's like very complete all what you can find on Lingopie. Of course, you can like watch on YouTube or any other platform, go forward. Even on Netflix, you will find like French shows, right? Would But you that have any other usually they are platform that we created cannot pay? for like French speakers.
Lingopie is created for people that want to learn that language. That's why we have all the extra features for you to interact and take the most of that. So you can take a look, and maybe you can share an account with somebody, and in that way it will be more affordable for you. So we hope to see you next time. And also remember that these webinars are last Tuesday of every month, completely free. So you are always welcome to join. I have Oh, some okay, but other, I did have one question. yes, Abigail. Yeah, so my question was actually, so I mean, now that you're mentioning that, do you know like of any like websites that you guys visit a lot, which actually has like actual French series on it that we can like watch like for like free? No, okay. I don't know, Abigail. I cannot tell you that because I don't know. Then I have another question from Seren about the family membership. Okay, so taking account that any of you can take the free trial. The free trial are 7 days that you have Lingopie for free. So you can navigate that. Abigail, also you can try that. For 7 days, you will have access to all our content. You will have access to our free group lesson, right? During 7 days. So you have 7 days then to decide if you want to continue or not. I think that there is a free trial for also family membership, Seren. Yes, so you can try that. Then somebody asked me here on the chat about the different plans. Really, there are many different plans, and it will take so much time for me to explain you that. So the most comfortable way of taking all this information is to go to the Lingopie webpage, right? Take the free trial, look for free our series content, take a group lesson, enjoy that, take the most of it, choose the topic that most interested you, and then you decide what plan is better for you, right? We have like yearly subscription, month subscription, discount for 3 months, family members. So it will depends on you what is better for you. And usually on our webpage, all the possibilities are much better explained than what I can explain you today in this moment. So I highly recommend you to take a look on the webpage. But if you have any type of questions regarding to our lessons, group lessons, if I have access or not, etc., I'm writing here on the chat a mail, right? A direct mail that you can write to us. Okay, you can write to our support team, of course, or write to this mail, copy it, because once we finish this Zoom, you're going to lose it. So copy this mail if you have any type of questions regarding to our learning experience or our lessons. Then, do you have any other question? There's a question here. The classes with instructor, is it one-on-one and how much is it? Okay, yes. Then the private lessons, right? Yeah, one-on-one. Okay, that I can say because I think there's just one plan, if I'm not mistaken. Roxy, no, I can mention this. So, yeah. Okay, the private lessons, you book a package of 4 lessons, right? 4 lessons for $80, and you decide a day and time according to your needs and teacher's schedule, of course. The ideal is to have at least once per week, the same day and time for you to have a progress, for you to have a fixed day and time where you focus on your learning experience. Then there are people that are going on a trip in 2 weeks and they want something intensive and they're having a lesson per day or 3-4 lessons per week. So it's up to you. But you have these packages of 4 lessons, ideally 1 per week, or if you want more intense, that's also possible, right? Then let me check. Sorry, take into account that to have private lessons, you have to be subscribed to the platform because our private lessons are based on the shows. As homework, you have to go and watch a show for the following class. So you need to have that access to our content. And you will always, like we said, you will always have the same teacher. Exactly. Then Seren, who is writing me specific questions about the free trial and the family option. As I'm not part of the marketing team, let's say, I cannot give you like the best exact information about that.
but I encourage you to write to the mail that I wrote you on the chat. And if she cannot answers you that, she will like resend that mail to the people, to the support team, right? So Seren, please write there. And I'm sure that between today and tomorrow, a person will guide you and will explain you how you can do what you are looking for, okay? Okay, then One more another thing. question. I'm Yes. sorry, in the chat I pasted the links to the to all, Okay. okay, to the blog and Good. everything you showed. You can have the links there. Exactly. Thank you very much, Roxy. Okay, so have you seen that on the chat? I'm going to resend it again, just in case there is a heart from here. Okay, 2 hearts already. So yes, I'm resending them again. So all the links to find this information is there on the chat. So you can copy them and save them during these last minutes. Thank you, Roxy. Is there any other question? About group lessons. As far as I know, there are some programs that may include group lessons and some packages that don't. So you will need to check which ones are include that, which ones don't, right? But group lessons are really very, very, very affordable. And once you get subscribed to the group lessons, you have unlimited access to all the group lessons, right? So if you want and you have time, you can do 2 or 3 per day. We have many per week. You can repeat any lesson that you want. As most of the lessons we create like debates and questions. Even if you repeat the lesson, it wouldn't be the same because you will meet other students. Maybe you will want to share other opinions. So you are always welcome to join them and practice as much as possible. Is there any other question? Avec plaisir, Hanan. Donc, I think that now everything is ready. Donc, merci beaucoup, Roxy, pour la leçon. Merci. Merci à Merci toi, merci le... à vous. Merci Et tout le monde pour avoir venu. j'ai une Et question. Oui, Abigail. Ma question est comme tu dis, comme ça, le français est pour pratiquer gratuitement et le dialogue est pratiqué gratuitement. See, I'm going to say that just in case in English, take in account that even during your free trial, you can take a free group lesson. The first group lesson that's always on the top of the catalog, on the first carousel, are our group lessons. So you can join completely for free a group lesson to get to know how you feel there and to participate and practice your French skills. So you can try a free trial on Lingopie, try your first group lesson, right? And then you decide what you want to do. But this try, it's completely for free and you can enjoy that. Okay, I think that... I think the free trial is not free because when I try clicking on it, it asks me for credit card information. So I don't think it's in free. many of the almost all the platforms, usually the free trials ask you for credit cards information. However, if you cancel before the 7th day, you won't have any type of charge. Okay, this is that if you decide to continue after the 7 days, then you will choose which plan you want and then you will get charged. But if you cancel before that, you wouldn't have any type of problems.